Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students of the Department of Translation Techniques. I am glad that I meet you in the second video in your course, or second video of your course entitled Semantics of Translation. As we promised you in the previous video that we use this textbook, this as a textbook, this book is a textbook. So the title of this textbook is Semantics, a course book. It is by James R. Hertford, Brendan Heasley, and Michael B. Smith. Okay. Let us move to the first unit, which is entitled the first unit. This book is divided into parts. Okay, the first part includes 3 units. The first part includes 3 units. Unit 1 is titled as Unit 1 is Semantics. Unit 1 is Semantics. Unit 1 is about semantics. Okay, so as the title of this unit tells you, it is about semantics. We are still in the introduction. We are still talking about or given an introduction to the science of meaning and the study of meaning. Okay. So the definition, usually this textbook gives you a definition, or each unit contains some definitions and comments and exercise and things like this. So first we define the notion of semantics, and in the previous lecture we said that semantics is the study of meaning in language. So here this is a repetition. So the comment about this definition, here we learn about some facts about the nature of meaning and things like this. Okay, so the rest of this book can be regarded as an example of how one goes about investigating and understanding semantics. Okay, it may seem to you that meaning is so vague, insubstantial, and elusive that it is impossible to come to any clear, concrete, or tangible conclusions about it. دەڵێت چیە؟ تەواوی ئەو کتێبەی کە لەبەر دەستە نمونەیەکە دەتوانێت وەکو نمونەیەک سەیری بکرێت دەربارەی شێوازی دیراسەکردن و تێگەیشتن لە سیمانتیکس. واتە ئەو کتێبەی بەردەستت باس لە سیمانتیکسەکە و نمونەیەکە لە کتێبەکانی سیمانتیکس. It may seem to you that meaning is so vague. وا بە دیار دەکەوێت لە بۆت ئەوها هەستی پێەکەی کە مانە زۆر لێڵە، یعنی سروشتی معناش شتێکی لێڵە. Insubstantial و شتێکە کە بەدەست ناگیری، واتە دەردەستەیە لە دەرەوەی شتە فیزیایەکانە کە تۆ دەستی لێ بدەیت. بەس دەڵێت پرسم مانا چییە؟ و مانا وەکو ئەو کۆمپیوتەرە نییە بۆ نمونەکە من ئەو ڤیدیۆی پێخەز نەکەم، یعنی ناتوانێت دەستی لێ بدەیت، ناتوانێت بیبینی، واتە شتەکە insubstantial، واتە نامادیە، معنەویە. and elusive و هەروەها هەڵخەڵەتێنەریشە. elusive شتێکی نادیار و ناڕوونە. that it is impossible بە شێوەیەک ئەو خەیاڵە لای تۆ گەڵاڵە ئەبێ کە چیە مەحاڵە تۆ بتوانین بگەیت بەچی to come to any clear, concrete or tangible conclusions about it. مەحاڵە بگەیتە ئەوەی کە ئەوها تێدەگەیت کە مەحاڵە بگەیتە دەرەنجامێکی بەرجەستە و ڕوون و ئاشکرا دەربارەی معنە. We hope to convince you. هیوامان وایە، کاتبەکان دەڵێن هیوامان وایە ئەمە قەنەعەت بە تۆ بێنین، قەنەعەتتان پێ بێنین that by careful thought about the language you speak and the way it is used,
هیوامان وایە قەنەعەتتان پێبێنین بەوەی کە ئەگەر بێت و بە هۆشیاری و بە ئاگاداریەکی زۆرەوە بە هۆشیاری بیرکەیتەوە دەربارەی ئەو زمانەی کە قسەی پێەکەی یان بەکاریدێنی ئەو کاتە دەتوانی بگەیتە definite conclusions can be arrived at دەتوانی دەرەنجامی ڕوون و ئاشکرا بەدەستبێنی دەربارەی چی concerning meaning دەربارەی معنە واتە ئەگەر بیر بکەیتەوە لەو زمانەی کە خۆت بەکاری دێنی و هەروەها لەو زمانەی کە قسەی پێەکەی ئەو کاتە توانی ئەتۆ لە معنات هەیە بگەیت مەبەست پێوێ. In the first exercise below لەو تەمرینەی خوارەوە یەکەم تەمرینی خوارەوە we ask you to start to get yourself into the habit of careful thinking about your language and the way you use it. واتان لێکەین کە لێ ڕابێن. We ask you to start to get yourself into the habit. خۆت لێ ڕابێنی بێتە سەر ئەو عادەتەی کە بە هۆشیاری بیرکەیتەوە دەربارەی چی about your language دەربارەی زمانی خۆت and the way you use it دەربارەی شێوازی بەکارهێنانی ئەو زمانەی کە خۆت واتە ئەگە بیر لە زمانی خۆت بکەیتەوە ئەو کات ئاسان دەبێت تۆ لە سروشتی سیمانتیکس تێبگەیت. Concentrating naturally بە شێوەیەکی سروشتی تەرکیز کەیتە سەرچی on instances of such words as mean, means and meaning. لەو تەمرینەی خوارەوە ئەگەر کە ئەو تەمرینە دەکەی تەرکیز بکەیتە سەر وشەکانی وەکو mean, means و meaning. تەرکیزتان بخەنە سەر ئەو سێ جۆرە وشانە mean, means, meaning. ئێستا لەو تەمرینەی خوارەوە سیرکەن ئێستا دێنە سەرەوە کە کاتێک تەمرینەکە ئەخوێنینەوە تەرکیز لەسەر ئەو سێ جۆرە وشەیە ئەو سێ وشەیە یعنی شێوەکانی mean, means ئەو سێ mean, means و meaning تەرکیز لەسەر ئەو سێ بکەن یەک دوو سێ لەو تەمرینەی خوارێ فکرتان لەسەر ئەو سێ ئەوێ دوای هەندێک پرسیار هەیە بەڵێ یاڵە ئێستا بینە سەر پراکتیسەکە بزانین لە پراکتیسەکە چی فێربی. The reproduced below is a well-known passage from Lewis Carroll's Through the Looking Glass. پاسیجەی خوارەوە پاسیجێکە دەرهێنراوە و دووبارە دارەژراوەتەوە لە چی وەرگیراوە لە ڕۆمانی Through the Looking Glassی لویس کارۆڵ وەرگیراوە باشە ئەو پاسیجەی خوارەوە. Pick out all the instances of the word mean or means or meant هەموو ئەو نمونانە دەرکە لەکە لەو قەتعەیە بەکار هاتوون نمونەی چی ئەو نمونانەی کە وشەکانی وەکو چی تێدایە mean ئەو زەبە وشەکانی لی دەرهاتووە means meant meaning تا دوایی. Noting which lines they occur in ملاحظەی چ بکە ملاحظە بکە بزانە لە کامە خەت لە کامە خەت ئەو شتە هەیە واتە لە خەتی یەکەمە دووەمە چەندەمە لە خەتی چەندەمە ئەو وشانە بەکار هاتووە بۆ نمونە لە خەتی یەکەم بزانین مین و مێنت و ئەوانە هەیە نیە ئێستا لە خەتی یەکەم نیە ئەو خەتی دووەمە ئەو خەتی سێمە ئەو خەتی چارەمە ئەو خەتی پێنجەمە یەک هەتا پێنج ڕقم کراینە یەک پێنج دا پازدە بیست ئەوە بۆ نمونە لەو نێوانانە نەنووسراوە بەڵام تۆ دەبێ حیسابی کە ئەو ڕقم یەکە ئەو ڕقم دووە ئەو ڕقم سێیە ئەو ڕقم چارە ئەو ڕقم پێنجە یعنی لاینی نمبەر 5 ئەو لاینی نمبەر 6 7 8 ئەوە قەڵقڵ دەیتە خوارد دەرێ ملاحەزەی ئەوە بکە وشەی mean meant means لە چێ هاتووە بەچی ملاحەزە بکە بە ڕقەمی خەتەکەی. Some line numbers are given in the margin for convenience. لۆ ئاسانی هەندێک ڕقەمماندا ئێستا line number 1 line number 5 درایەوەی گوتمان لە بۆ ئاسانکاری for convenience تا لۆ ئاسانکاری. After the passage
there are some questions for you to answer. دوای ئەو قەتعەکەت خوێندەوە هەندێک پرسیار هەیە لۆ تو جوابی دەیتەوە. ئێستا قەتعەکە لە خەتی یەکەم و دەست پێکە. That shows that there are 364 days when you might get unbirthday presents. Certainly, said Alice, and only one for birthday presents. You know, there is glory for you. I don't know what you mean by glory, Alice said. Humpty Dumpty smiled contemptuously. Of course you don't, till I tell you. I meant there is a nice knockdown argument for you. But glory does not mean a nice knockdown argument, Alice objected. When I use a word, Humpty Dumpty said, in a rather scornful tone, it means just what I choose it to mean, neither more nor less. The question is, said Alice, whether you can make words mean so many different things. The question is, said Humpty Dumpty, which is to be the master, that is all. Okay, these are what? These are the lines that we have read from the reproduced passage from Lewis Carroll's Looking through the Looking Glass. Sorry. So, past the شازدە خەتەی کە خوێندمەوە ئەوە لەو شازدە خەتە چەند جارێک وشەی مین و مێنت و ئەوانە هاتووە. So I would like you first, as the exercise tells you, I would like you first to highlight the words. So let me highlight the words. The words mean, meant, means, and things like this. So that shows there are okay, blah 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 blah. There is no word. There is no mean or means or meant. And again 3, there is no. Let me move to number 4. Again, there is no. I don't know what you mean. So here we have the word mean. Let me underline this one. Humpty Dumpty smiled contemptuously. Of course you don't, till I tell you. I meant. This is the second word. Mean, meant. Glory does not mean. Again, another mean. When I use a word, Humpty Dumpty, it means just what I choose it to mean. Good. The question is, said Alice, whether you can make words mean so many different things. The question is, Humpty Dumpty, which is to be mastered, that is all. So these are, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times we have the word mean, meant, mean, means. Okay? Okay, this is the first part of the exercise. The second part of the exercise, there, as we said, there are some questions for you to answer. The first question is, what word is the subject of the verb mean in line number 6? Okay, this is for you to answer. These questions are for you to answer. The second question is, what is the subject of the verb mean in line number 9? What is understood as the subject of the verb mean in line number 12? This is a question for you to answer. List all the instances by line number where mean, means, meant has a personal subject. For example, I, you. Include instances already listed in the questions above. أويان بيستي برون كرنوية دلي همو أو نمونانا بجميرة وتا بهوي رقم كانيان دلي لاين نمبر اون دا كتيدا مين و means و meant هاتوا بلام تيان هبه subject چي personal
personal subject واتە subjecti ئەو مینە کەسێک بێ I بێ you بێ ئەوە include instances already listed in the questions above تەنانەت ئەگەر لەوانەی سێم و دووەم و یەکەمیشدا بەکارت هێنابێت دووبارە دەتوانی بەکاری بێنیەوە ئەگەر list all the instances by line number in which means or meant is understood as having as subject something linguistic word or words include instances mentioned in questions above بەهەمان شێوە ئەو جارە ئەو نمونانەی means و meant و ئەوانە دەنووسی کە سەبجێکتەکەیان کەس نییە بەڵکو چییە وشەیەکی زمانەوانیە بۆ نمونە دەڵێ وشە بۆ نمونەی دەڵێ ڕستە ئەو شتانە بەس نمونەکە بەس ڕقەمی خەتەکان دەنووسی بۆ دەنووسی ڕقەم 8 ڕقەم 5 ڕقەم 3 کۆەوە ئەو پرسیارە لۆنگۆیە کە جواب دەنەوە داواکاریەکی کەشم هەیە من سەرەڕای ئەو پرسیارە ئەنگۆ بێن چ بکەن ئەو قطعەیەی کە لێرە خینمەوە ئەوە چ لێ بکەن تەرجەمەی بکەنە کوردی طبعا دوای ئەمن جەیەکتان لۆ دادەنێم لە مۆدڵی ئینشاءڵڵا ئەنگۆ ئەو قطعەیە تەرجەمە بکەن وەرجێڕنە سەر زمانی کوردی ئەو ئەوەندە وەرجێڕنە سەر زمانی کوردی دوای ئەوە وەڵامی ئەو تەمرینەش ئەو تەمرینەی ئێرە وەڵامەکەی لە بۆم بنێر باشە ئەوەندە بابەست بی لە ئەو ڤیدیۆی ئینشاءڵڵا لە ڤیدیۆی دووەمە زیاتر ڕوونکردنەوە لەسەر ئەو بابەتە دەین ئینشاءڵڵا